Hey guys, welcome to the Liberal Hive Mind, a channel solely focused on exposing the abundant hypocrisy of the left. Oh, they hate her, friends. They hate her so much, and the more they hate her, the more they keep telling me how bad she is and how terrible she is, the more I'm starting to love her. It's actually the same phenomenon that we saw with Donald Trump. The more the media tells you he's a fascist, he's a this, he's a that, the more you start to take a step back and think to yourself, really? Is he all those things? You get a little bit curious, you start listening to Donald Trump, and it's called the slow process of the red pill or a political awakening, where you start to see Donald Trump for who he really is. You start to see that he's actually a pretty decent guy, and that his policies make sense and his political rhetoric makes sense, and there you go. You become a conservative, or at least you start to rethink some of your positions. Well, now the same exact thing is happening with Italy's own Giorgia Meloni. When I initially made the first video on this absolutely stunning series of events in Italy, with the Brothers of Italy political party, their nationalist populist political party, going from only 4% support in recent elections to now winning a landslide election, with Italy's right wing controlling a stunning majority of parliament. Just take a look at this visual right over here. Well, that video was just a brief glossary look into what was happening. I don't exactly have deep knowledge into the electoral process or political stances and platforms of different parties and politicians in Italy. And I said in my first video, I don't have a developed opinion on Mrs. Giorgia Meloni. But just the fact that the media is calling her a fascist makes me like her already. Well, their claims of fascism made me a little bit curious, and what I found under the hood, well, I think politicians everywhere can learn a thing or two from Mrs. Giorgia Meloni, because she and her political party are absolutely based. Let me show you guys exactly what's going on in Italy. We've got some stuff to get into, so let's roll the tape. Alright friends, so the demonization continues. Breitbart News just slapped this montage together. Italy is poised to welcome its first far-right leader since Benito Mussolini. A far-right leader set to take the lead in Italy for the first time since Benito Mussolini. Her politics have been compared to that of Mussolini. The first far-right leader since Mussolini. The first far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. And who could have predicted corporate media smear conservative Italian PM as the new Mussolini? I mean, for Pete's sakes, the corporate media hasn't gone this hard since Donald Trump won back in 2016. And immediately after, the entire narrative crumbles as somebody part of the Italian political opposition comes to her defense. Quote, absolutely fake news. On CNN, Giorgia Meloni's political rival shuts down fascism fears. You are a fascist if you believe in God, family, and country, as Italy's new prime minister, Giorgia Meloni, does. American leftists want you to know. Yet her political rival and former Italian PM, Matteo Renzi, says that that description is, quote, fake news. Take a look at this. That is not a danger for Italian democracy. She is my rival, I'm rival, we will continue to fight each other, but the ideas are now there is a risk of fascism in Italy is absolutely a fake news. And of course it's fake news. All of these bogus narratives always are. The rise of populist conservatives across the board isn't the rise of fascism. It's the rise of common sense and truth-telling. It's the rise of holding the liberal New World Order accountable, fighting back, standing up for national unity, national pride, and the citizens of your country. It's not scary racist rhetoric from wannabe fascist demagogues. It's the truth. That's what they're so scared of. And here's where we go into the portion of some of these viral clips that have been bouncing around. Italy's new prime minister, Mrs. Giorgia Meloni, is a force to be reckoned with. That's why we're seeing these despicable slander campaigns. Here's a speech from Mrs. Giorgia Meloni, which was posted on Twitter on the 25th of September 2022, just a few days ago. It has already amassed over 20 million views. It's very clear why. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi, perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico. Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare.
Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana. That is not fascism. That is a leader standing up against the new liberal world order, standing up for the people of her country, against the true threat of globalist fascism and a global surveillance state. Loss of identity, loss of national identity and national pride. That is not fascism. That to me is freedom. And this woman, I mean, she is something else. Again, so laughable that leftoids constantly call us misogynists. Considering when we see a leader like this and when we see a leader like Carrie Lake, for instance, we're all in. Here's another epic moment. Non firmeremo alcun documento che non è nel nostro interesse nazionale e non è nel nostro interesse nazionale delegare la nostra politica di protezione delle frontiere alle Nazioni Unite. La Polonia dice: è assai probabile che la Polonia, sull'esempio delle altre, non farà parte del patto globale perché le nostre regole, i nostri principi sovrani concernenti la protezione delle frontiere sono una priorità. Lo dicono i governi di mezzo mondo, l'hanno capito tutti. Onorevole Scalfarotto, onorevole Meloni, lei si rivolga a me, onorevole Scalfarotto, lei taccia perché ha fatto già il suo intervento. L'abbiamo capito noi, l'ha capito mezzo mondo, il punto qual è? Lo capiscono anche loro, lo capiscono bene. Il Migration Compact è esattamente quello che serve a chi ha utilizzato l'immigrazione irregolare in questi decenni per coronare il grande disegno della speculazione finanziaria di privare i nazioni e i popoli della loro identità, perché quando non hai più radici sei schiavo e quando sei schiavo fai gli interessi di Soros. You can tell why the left is so scared because this is a powerful message. It's a strong, fact-filled message that is actually resonating with people. Italy is a place of immense cultural pride, and the globalist New World architects seek to destroy that, seek to end the idea of national pride or borders, sovereignty, national identity, and even gender. And Italians are having none of it. They're fighting back, and it's an absolutely incredible sight to behold. The leftoid globalists have yet again lost another nation, as now we're even seeing Matteo Salvini creating a right-wing alliance with Giorgia Meloni, as The Guardian is reporting right over here, and that of course has them in absolute sheer panic mode, because the clips that I showed you earlier, that's Giorgia Meloni. Well, this is Matteo Salvini. Altri 120.000 immigrati clandestini tornano a casa loro. Questa è non una possiamo balla. permetterci di mantenerli. Questa è una balla, non è così. Basta. E non è così. Un attimo, non è sentiamo così. lui e poi Martino. Io non so quali dati ha visto Salvini, ma noi abbiamo i dati invece del Ministero degli Interni, che è la mia fonte, la fonte di tutti quanti, la fonte della saggezza, di cui il 60% di chi è arrivato ha chiesto asilo, il 40% è andato verso la Germania, la Svezia, tant'è che addirittura se li vogliono mandare indietro. Quindi la maggior parte, quindi non sono clandestini come dici tu, sono persone che decidono di andare verso altri paesi europei. E ce li rimandano indietro. Ma per una legge Perché europea non sono sbagliata, fessi ma come vedi noi. che già cambi idea? No, sono tutti rifugiati. Li mandano tutti in Italia perché c'è gente come te che li mette in albergo a 3 stelle, colazione, pranzo, cena, sigarette. Ma tu hai coraggio di dire questo? Hai coraggio di dire questo ai cristiani che fuggono dalla Nigeria? Hai coraggio di dirlo in faccia? No. Non fare propaganda, hai coraggio di dirglielo? Io mi vergogno che l'Italia in questo momento, magari ci stanno guardando, paghi un agriturismo nel cuore della Sardegna, alcune decine di immigrati con degli italiani che dormono in macchina o in cantina. Questa è propaganda, è ridicolo quello che stai dicendo. È propaganda, ne ho visti io gli immigrati. Ne ho visto io gli immigrati. Un attimo solo, non sono in così me lo commenta Matteo. Questa è propaganda. Guardate un attimo questo. Questa è propaganda. Vai a Pozzalla a vedere dove stanno gli immigrati. Ci sono migliaia di immigrati ospiti a spese degli italiani in albergo, sì o no?
Sì, ma lo sono perché la Costituzione lo secondo me è una dice. vergogna. E non secondo me è dovevo una vergogna. lasciarli tu. In true Italian fashion, not mincing their words, no time for any of the fake BS, no time for the fake political persona, just that strong Italian attitude, and no BS. You gotta love it, folks. If these are the people that the corporate media and the left are claiming are terrible, evil fascists, then I guess there has to be some sort of new definition for fascist and fascism, because I'm just not seeing it. These people are political superstars, and I'm liking what they're saying. Based with a capital B. That's what I got for you guys, though. Hopefully you enjoyed this video. If you did, make sure to leave a like and possibly subscribe to the channel if you guys are up for it. I'm gonna get back to work. Thanks for watching, and I'll see you on the next one.